viewers, ang ibi mong jamboring wa nakamang ni lecture yan cell biology ni kemenunggan abang batan cell ni kemen masinggan ba masijenggan dia baji bo ya video adita information angko cell ni kemen masinamatgan ancang cell ko study kan skang gaba cell ni history ko nina chumatan cell ko sawa discover khatsinga cell ko main ko discover ka yakonengan skang gaba cell ko discover khatsinga ba scientist sara Robert Hooke nga yan English scientist 1665 wo cell ko discover ka ya cell ko ra kisa cork ni ko discover ka cork ne kan gen chmo ode atomos layer of plant ba beagle Robert Hooke mai ka kisa cork ko ra emang microscope observe ka na microscope observe ka ora compartment ba chonchon gaba room noktreng da kabarang ko kahana ya room noktreng da kabarang ara bija bitap kita take resemble ka ana ba nakana ya bija bitap take nakapa room strangkora bira cell ane mangna paching hanap aru mangsa cell wall ko discover ka gapa ba Robert Hooke ya observation ko takningo Robert Hooke ko high power microscope tungjani cell bini observe ka madungo bia cell makmaksan kajok mamang elengas sa ka banakcha kale cell makmaksan kay unigman biara bini observation ora cell angara jangi kri kebrang anisan ma.sie aru agasakna parakha dake kini ba scientist jekon Anton van Leeuwenhoek nemnga bia cell ni gaman study ka thaijok 1632 oni 1723 ona bini research ka ani kata study ka ani kata bia cellular jangi genang gabarang onga ne bia ma.sie skana manjok maina bia high power microscope ko jakale cell ni gaman study ka ha ya study ka ani bira cell ni nang adung gabarang ba elengas sekarang ko ka uni cell bia cellular jangi gri gabong jan deba jangi genang gabarang onga ane bia bini research to study yo ma.sie nam anha aro agasakna parakaha yasan cell ni history de dau next topic ona reang skana tawan sang cell ni gaman yaskana cellular mai dakapa aro maya skangaba every living organisms are made up of cell buksangade ansang jangi genang gaba gemakan cell chisa wata ko manaha cellular a cell is the basic unit of structure and function in all living organism buksangade kisa cellan living organism mo pa mandio function kana gata nang chumot ka pa unga basic ne kan gen chmo ode chapang ba nang chumot ka pa unit yan ki sa kan muksunga je khona kan chmo de pak khangni paksa chanchpe ya cell rang ya cell ni ko ki sa ko bugotang ode yan ki sa cell onga ikona chang unit cell nya kana mangan cell ko masina kata example ko rana ki sa building ko hekna kata bricks ko nanga ba ita ko nanga ya bricks ko cell kata chanchibo building ko rekingo na chang ita gesa chikna manja adite terang ko nanga wanda ke ya adita iterang ko chapra mana cell wall ko ngatan chang pa phakma ko ngata ya phakma ko ngata ni jamano achang dengthang room rang ko tharia ba kuthuri ko tharia ya kuthuri rang ko thare ni jamano achang complete building ba house ko mana maksang ni de ya ge sa building ko rakna ta itaan nang chumot ka ba onga agan ngen chmode it is a fundamental or the building block ni agana magyan absent the organism ara celloni make develop onga skangpa achang example kada niatna cell ya cell ara chen salo gaban cell baksa nangram gen unon tissue develop ongen ya celloni tissue develop ongen gaban cell rang baksa nangrame tissue de one atomos layer over body or organism je khona kan gen chmore skin ba beagle kon tissue ne kana
ya tissue ani zaman de ya tissue ra organ na develop again organ ko akan gen chama ode internal badonga external badonga chomotan internal ko akan gen chama ode lung liver kidney stomach intestine ya gamukon internal organ ya kana external organ de ansung eyes nose ear nose yan internal external organ ya organ na ko develop kani jamano kesa stage na develop again yan organism mana ya organ na develop oni jamano sa complete organism te again ya organism ko develop kana kata selan nang chumat kapa uni gamansa a cell is the smallest structure and fundamental unit of life or living organism. Another example, anseng bisa achihon niat na mana bisa achina kata cell ni nangremani cell sa bisa achina mana sperm cell aro egg cell jensalu nangrem kan uni jamano sa dengtang stage strangona transform onge develop onge organism mana develop onga hiasa cell ni buksoni onga actually cell are of two types cell rang rokom gini donga jekon unicellular ba single cell nya kana kini ba multicellular ba many cell nya kana unicellular organism are those organisms that are made up of only one cell buksode je organism ba je jangi gnang barang warangan cell ge sama mangchisa wata kho manha chomatan example nagata amoeba chlamydomonas aro bacteria yerangde microscopic organism rang microorganism rang yerangra bisungni ben gamuko cell ge sasan ongaya ya amoeba ba cell ge sasan chlamydomonas ba cell ge sasan chlamydomonas yede algae onga aro gni gebara multicellular which means many je organism ba jangi gnang kabarangan multicellular warangni beno ba warangni bodio panga selangchi ongata manha pa develop ka aha jekai anchingni beno cell ge sana bate donga millions of cells are present in our body ekhon multicellular cell nya kana example nagda panjai rangde cell banga cell ge sachi ongacha deba adita cellang chisa ongata ko manha plants ba multicellular animals ba multicellular non nikita ka khumuksunga cell banga kesa ge ni gitam ge bigi bonga ge do kesni ge chat changen chmangode millions of cells nyagana mangen bar chani recha cells rang present onga aru ya cells rang kon multicellular cell ne agana tawchung cell structure ni gamanyang na ba cellular medical ka ni gamanyang na composition a cell mainly consists of three main parts cell ni muksong ba mongsong bat ka pakrangara cell or plasma membrane cytoplasm ada nucleus yage itam pakrangan cell ni mongsong bat ka pakonga ya bakrang chang plant cell ni ko porayangna daga mangsa plant cell or animal cell ni difference tara plant cell ode cell wall present onga eba animal cell ode cell wall absent onga cell wall lara outermost covering layer of the cell ni agana skanga ba part ko pa pakonyang na yan cell or plasma membrane ya cell or plasma membrane ara cell wall aro cytoplasm ko separate ka gapa kesa region onga ya cell membrane ara liquid semi liquid ke present onga ya cell membrane ni function ang donga ba kamrang donga yani function ara protection ko na cell na ba cytoplasm na tegamang transport important nutrients to the cell muksongade important nutrients non nanggapa cell na nanggapa nutrients rang jekai oxygen water
ya dakabarangko ya cell na transport ka aro nanggija ka substance rangko siloni ko apalchina kalat na ba takchaka entry aro exit ni function ko perform ka ya plasma pa cell membrane ra kani ka ba region yan cytoplasm yan cell membrane jaman ke isa region ana yakon cytoplasm nya kana cytoplasm ra jelly type ke dakaba ke isa substance ba structure wa ya cytoplasm o cell organelles rang present wa cell organelles non tengtang dak ba cell rang jekai mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, lysosomes aro nucleus je dakaba cell rang ya cytoplasm mo present nga jekon cell organelles ne agana kathangba bakonari angna yan nucleus tara cell ni bijang sibat kapa pa middle present ngapa ke isa region nga kon nucleus ne agana ya nucleus kon control of the cell ne agana mana ya nucleus sa ya gmuk ko control ka ingam ya nucleus sa ini function gmuk kon control ka ni gmni ko control of the cell ne agana mana ya nucleus tora genetic information ba information store ka gapa region wa genetic information non ya cell sa ya nucleus sa control ka gen pachi mai kodak na nangya pachi ri na nangya panu food store ka gen pachi water store ka gen mai ko modify ka na nangya badia cell na mai ko nanginga ya gam ko control ka gabara nucleus sa wa ini gam control of the cell ne agana ya san cell structure ni lecture de dagamang yan lecture gamuk ya cell ni lecture de inon pon ha dagamang anga microba miss ka ode kamen ka wi phabo aro microba ma sidap na nga ode asong wi atamat gen matila sakandi kon aro angna support ka ba chinak ta ana na sima sakani kon mala matila